Cette semaine, je suis à Miami. Regardez ça. La plage, l'océan, le soleil. Vous savez quoi? Oubliez tout ça, parce que je vais passer mon temps dans les quartiers les plus malfamés. Et comme j'ai peur de rien, direction Miami. Quand on arrive à Miami puis on se promène, c'est pratiquement comme si on était dans un rêve. On a le sentiment d'être ailleurs. Mais ça dépend toujours de où est-ce qu'on se trouve. Parce qu'à Miami, il y a des quartiers qui sont vraiment dangereux. Je me dirige vers West Piran, qui est un quartier à 73 afro-américain. C'est un quartier qui est extrêmement dangereux. Et juste pour vous donner une idée, en me dirigeant dans le quartier, je me suis fait arrêter par la police qui m'ont demandé qu'est-ce que je faisais, où j'allais et de m'en aller de là. Je les ai mentionné que je me dirigeais pour rencontrer la vedette locale, Dada 5000, et ils m'ont dit « C'est correct, va-t'en là-bas, mais va nulle part ailleurs parce qu'on ne pouvait pas assurer notre sécurité. » Donc, ça vous donne une idée du danger auquel on faisait face dans le quartier où on se trouvait. So, Dada, where are we at right now? Well, right now we're inside Miami-Dade, West Piran, inside the world's famous greenhouse, the biggest backyard in America. Je reconnais la maison des vidéos YouTube que j'ai regardées parce que ça fait plusieurs années que je regarde et je m'intéresse à ce phénomène-là de combat à point nu. What was it growing up here? Rough. I mean, you could come outside and you could see people, you know, man, getting stabbed, getting shot, bullets knocking down leaves, you know, like right in the same vicinity that you're standing in. So you had to fight to get your own place? That's the way it worked there? Of course, you know, surviving is a way of life. It's either eat or be eaten. Could you use it to actually restrain the gang, to actually shoot themselves, and using their bare hand to actually fix their problem? Exactly, because we practice put down the guns, pick up the fist. A knot on the head today, it'll heal tomorrow. Once you pull that gun out, there's no coming back from that. Most of the individuals, you know, they cannot understand me because they never came to a place like this, the jungle. They don't understand. Somebody get messed up in Piran, like, what? About 5 in the last 10 minutes since we've been doing this interview. They say, hey, listen, you're now inside of a third world country. Yeah, Miami-Dade County, welcome to Piran. This is a third world country. So I really feel like, you know, what we're doing here is necessary. These individuals, the only thing they knew how to do was fight because most of them could not read, could not write, you know? So it's not like they could hold a job because they have limited resources. So the only thing they could do is get out there and fight. So once that is taken from them, then what do they have? I tell you what they have. They have nothing. So some of these guys, you know, they were seen by big-time promoters and they're inside the UFC right now. How that's working with the local authority? Most of them, they get it. They get the picture. Because it's like the days that we would hold these events were some of the most peacefulest days inside the community because every common criminal was at the events. So it was like an officer's day off when they were at work.
À l'intérieur, j'ai rencontré deux individus qui avaient de quoi de spécial à me raconter. Les deux s'étaient fait tirer. So quick, how bad this neighborhood is? Very bad, worst of the worst. It's called Pakistan, short for just crazy. Like Iraq. Chirac, but Pakistan, you feel me? Pakistan here. Yeah, Pakistan. This is very dangerous. Yeah, dangerous. Yeah, like you gotta walk outside with a gun. You gotta have a gun. Like, You have to. You have to because you can get shot. I got shot. You get Where? shot in my arm. The bullet hit me right here. It shot up my bone, my humerus, and it's still in the back of my arm right here. Can I feel it? Yeah, you can feel it right now. Yeah. How tough it is to get a gun here? Easy, $100. Probably if it's a baser that want a hit, a crack, and they got a gun on them, you could get a gun, a big gun, a nice gun, for less than $20. You're kidding me. You got little kids, you got babies around here walking around with big 40s, like 9 years old. Gun got more bullets in it than they done been alive. Et assis aux côtés de lui, il y avait Smoke Dog qui, lui, me montrait la balle qu'il a reçue, qui est entrée par le cou, ressortie par le trapèze. Un autre qui est entré dans la cheville. Donc, finalement, pour eux, de se faire tirer, c'est normal. Pour vraiment comprendre le phénomène de ces combats à point nu-là, parce que c'est un peu comme Fight Club, c'est pas très clair dans ma tête. Ce qui m'a expliqué, c'est qu'ils ont décidé de partir un mouvement qui, selon eux, va aider les jeunes à mieux vivre dans le quartier avec un slogan qui est « Put down the guns and raise up your fist ». Ce que ça veut dire, c'est qu'on dit aux enfants d'arrêter de vous tirer et battez-vous pour régler vos problèmes. C'est pas mal différent de chez nous, ce qu'on dit à nos enfants. Arrêtez de vous battre puis parlez-vous pour régler vos problèmes. Et ça vous donne vraiment une idée des mondes différents dans lesquels on vit. Comme on était là, Dada avait organisé un combat, puis il voulait absolument qu'on le voie. Des combats à point nu dans une cour de maison, dans un quartier un peu malfamé, ça laisse un peu place à beaucoup d'opinions. Et je voulais vraiment faire ma propre opinion. Show him the muscle. Don't show him. Show him the muscle real quick. Et la présentation a été très courte. Les règlements, aucun. What's up, America? You're now rocking with the best. 305, we live inside the world's biggest backyard. We have Jomi the Pirate versus the Smoke Dog. Nobody on the planet, has ever done what you're about to see to the level that we have did it. Let's go. There you go, Smoke. Et là, je vois les gars se battre. Puis, c'est extrêmement brutal. Hein? Il n'y a aucun gain. Les bruits, c'est lourd. On frappe fort. Très peu de technique. Beaucoup de cœur. Mais côté sport, on a déjà vu mieux. Let's go. Somebody step up. No. We don't quit, baby. We don't quit, baby. We don't quit, baby. Go. Break. You done, baby? You done? Show some love, man. Come on. Show some love. Come on, Joe. Show some love, man. Je dois dire que c'était quelque chose d'extrêmement dérangeant. I gassed out, you feel me? I'm tired, You gassed out? I'm smoking. I'm done after the day, though. Oh, you were smoking. So why did you fight anyway? I love it. Can you tell me a story on how you were able to actually disengage a process of somebody getting killed for some street-related problem? We had one of our fighters. He went to a store, and another gentleman who recognized him from the YouTube clips of him fighting. The guy tried him pretty hard. You're not that big, this, that, and the third, and really down on him? disrespected him horribly.
It escalated, and the guy ended up grabbing a gun. He had a gun on him, and as a result, the guy ended up fleeing, but he dropped his license. Bad move. It got really bad. They called him, and they let him know, hey, bro, you know, you bring a large sum of money, about 10 grand, I think it was. The winner takes all. But, of course, it wasn't going to go like that. These guys were disrespected. They wanted blood. So they were planning to take the 10 grand. And they were going to do what they had to do. The funny thing about the fight is that the guy who stirred up this whole fiasco caught cold feet and didn't want to come fight. He did not show up. In fact, one of his friends. You're kidding me. I wish I was. You know, it's hilarious. One of his friends stood up for him and came and fought. Fought in the yard on his behalf and took a pretty nasty beating. And I mean, had not we got involved, someone would have died. They would have found somebody cut into a billion pieces probably. I mean. So in the hood, that's a way to resolve problems. Yeah, some offenses require blood. I'm sure you guys hear about the American violence. That's the code of the street. Pour me donner une idée de l'endroit dans lequel on se trouve, Dada me demande de partir avec lui et faire une tournée des rues environnantes du quartier. Welcome to Piran, the land of the lost, but not forgotten. It's a lot that done transpired on these mean city streets. A lot of lives have been lost because there was no structure. When you look around, you're gonna see a lot of pain. You're gonna see a lot of anguish. But this is what we've grown to be accustomed to. Quand je roule dans les rues autour de la maison de Dada, je me rends compte qu'il y a beaucoup de vie. Les gens sont à l'extérieur, il y a beaucoup d'enfants qui jouent dehors. Ce qui m'a frappé, c'est que Dada est une vraie célébrité à travers le quartier. Tout le monde le connaît. On peut pratiquement pas partir d'une rue à une autre sans arrêter pour parler à des gens. This is the part of reality that, you know what I'm saying, America is not getting, but we have to talk about it. People have to really fight hard, man. Not just decide to rank for a better way of life, but just to live from day to day. Well, you got junk piles, trash piles that have been here for months, and people are not even, you know, preoccupied with picking them up. So we stopped asking for help and we decided to do it ourselves. And that's exactly what we're doing, you know, now. So, Dada, this is a project. Can you tell me a bit about the story of this place? Wow, this right here is the legendary Circle Plaza, right? A lot of things have transpired to the point that if you was not from here, you couldn't come here. So what they've done to actually change the project, to make it better? They have, you know, added security. They have subsidies that actually, you know, help the individuals become, you know, upbeat, stand-up citizens, productive. Now that they're making money, they're no longer here 24 hours a day. All right. Yes. Let's keep on driving around. Okay, we'll do. Finalement, au coucher du soleil, il était le temps de partir. Et quand je faisais une rétrospective de qu'est-ce que j'avais vécu dans West Piran, je dois dire que malgré la violence, malgré la pauvreté, oui, ça frappe, mais ça laisse le sentiment qu'eux semblent quand même apprécier la vie. Et ça, à quelque part, ça nous fait mettre en perspective certaines choses qu'on vit dans nos mondes, même s'ils sont complètement à l'opposé. À Miami, il y a une chance sur 85 d'être victime d'un acte violent. Il y a 714 crimes par 1000 carrés. Je pense que les chiffres disent tout. C'est extrêmement dangereux de se trouver à Miami.
pas aller à Miami sans aller dans la petite Haïti. C'est vraiment différent. Ils ont un sentiment d'appartenance. T'as vraiment l'impression d'être ailleurs qu'aux États-Unis. De me promener dans la petite Haïti et de voir les écriteaux écrits en français, ça fait spécial. Et par la même occasion, ça nous permet de créer un lien avec les gens parce que même s'ils parlent créole, il y a quand même des gens qui parlent français. Et il y en a même qui ne parlent pas anglais, puis ça fait des décennies qu'ils sont là. Ils veulent continuer à vivre de la manière qu'ils ont toujours vécu, et même s'ils sont loin de leur pays. La pluie à Miami et la pluie dans le petit Haïti, dans les deux cas, c'est pas très le fun. Donc, j'ai décidé d'aller expérimenter une session vaudou dans un botanica. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre boutique? C'est une maison qu'on vend des choses spirituelles et sur le vaudou. Et souvent, on associe le vaudou à la magie noire, souvent dans les films, un côté négatif, mais c'est pas ça. Le vaudou est une bonne chose. Le vaudou n'est pas du mal. Je lui ai demandé si ça pouvait performer quelques genres de sessions pour me protéger, étant donné que je me promène dans les endroits dangereux. Puis de toute évidence, elle m'a dit oui. Donc, elle m'a invité à la suivre dans une petite salle qui est pas très présentable. Il y avait des effigies religieuses, il y avait des objets, des foulards. On pouvait voir que ce qui se passait là, c'est bizarre. Vous m'avez demandé de vous aider à trouver une protection. Je suis tout à vous parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être besoin de plus de protection. OK, je vais consulter mon maître. Questo le quante le abbiamo di questo il stesso. Il buon mangiare all'inizio e il potosito. C'est tout. C'est tout? Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, fait beau voyage. Merci. Encore une fois. Merci beaucoup. Je dois dire que j'ai trouvé ça très désappointant parce que ça commençait à être excitant. Puis je commençais à vouloir y croire qu'il était vraiment en mesure de pouvoir faire quelque chose pour moi. Bon, je suis resté un peu sur mon appétit. Fait que je vais tenter d'aller voir un autre maître vaudou pour qu'il puisse m'aider à me protéger dans mon périple à travers les villes dangereuses. Donc, le botanica en question que je me suis rendu était encore plus à l'envers que l'autre. Il vendait à peu près n'importe quoi. La cérémonie elle-même, c'était complètement différent de ce que j'avais vécu. Il m'a demandé de me lever debout. Il a pris une épée, il a mis un genre d'huile parfumée, puis il a mis le feu à l'épée, a performé des gestes, m'a touché à plusieurs endroits en faisant des signes de croix. Et tout d'un coup, il m'a dit « Ça y est, c'est terminé ». Je dois dire que ça laisse un goût spécial parce que ça m'a vraiment pas donné l'idée
que j'avais vraiment eu une session de quelqu'un qui possédait un art quelconque. On ne peut pas aller dans la petite Haïti sans aller chez Chef Créole. C'est le genre d'endroit où si on ne sait pas, on n'a pas entendu, on ne se l'est pas fait référer, qu'on n'a pas nécessairement envie d'arrêter. Donc, c'est un endroit où c'est du take-out, excusez l'anglicisme, mais tu passes avec ta voiture, tu fais ta commande et tu repars. So, Chef, can you tell me a bit about you? Well, there's a whole lot to tell you. I had a good life. You know, a lot of people may look at me and say, well, typical rags to riches story. No, I was never rags. You know what I mean? I was always a clean cloth. And from 1992, we've been very successful in doing this. You're also a family man. How many kids you think I got? 5, 6? 5, 6. It's a good number. That's a big number. It's a big number. There's nothing wrong with 5 or 6 kids. It's nice. I have 13 kids with one woman. Wow. Wow. When you have a solid chick that gives you 13 lives, she gives me 13 reasons not to go off in the sky and get lost. Those 13 kids are like 13 anchors. They keep me just like this. Are you working on some other kid? No. Chef Créole lui-même, c'est tout un personnage. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, très animé, beaucoup de couleurs. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de facilité à avoir du plaisir. Mais il faut quand même pas oublier, Chef Créole a eu son lot d'ennuis avec la loi. Donc, il vient d'un milieu qui est quand même assez dur. Before you got involved into the restaurant business, what made you decide to actually make the switch from living the hood life to become what you are now? That's a very good question that you asked me. And every time I have to answer a question like that, I like to have me a nice little Cuban cigar. It takes me somewhere where I can actually vividly show you how I grew up. I grew up a bad boy in the street. Did I have to be a bad boy? No. If my friend comes and tells me, hey man, let's make some quick money, what am I gonna tell him? No, I'm gonna say, sure, let's make it. And if we make some money and we keep making money, we get away with it, okay, thank God. But if the other guys that we were with, they get in trouble, they die, they go to jail, now we have to make a decision to say, what are we gonna do? I've had a couple of networks that offered me to do a cooking show. I declined. Why is that? I still have association and ties to all the bad boys. I still do. What am I gonna tell you? Don't come to my house anymore. I'm very successful. No, I'm the same chocolate. Let's say, for instance, you're a good friend of mine. You told me, hey, chef, come to my house, come hang out. Yeah. I go to your house, something happens, they raid the house. Where is chef? I'm in the house with you. You're cooking for them. Well, okay, I'm cooking, but while I'm cooking, I'm walking out like this. I was fortunate to get in trouble and not do 25 years because I ran the streets. There's nothing that went on in the streets that I didn't know about. So when we come at Chef Creole, what can we experience once we enter the place? Well, you could definitely experience the originality of being home in Haiti. All of the fishes, all of the chicken, all of the pigs, they call me first. Prior to their death, they call me and say, Chef, if there's anybody
that's gonna clean me up and get me ready for the public, it's gonna be you. And I cry sometimes. But I can guarantee you, Chef, I won't be calling you. Hey, you big guy. I can do feed a lot of people, eh? I can feel that. So we've been doing a lot of talking, so I'd like to do a bit of eating. I think I got the right stuff for you. I got a little land and sea type of concoction I put together just for you. Original. Let's go. Let's go. Comme on a discuté un peu, puis on a eu pas mal de plaisir ensemble, il m'a demandé d'aller avec lui dans la cuisine pour me faire visiter son restaurant et surtout participer avec lui à faire mon repas. All right, this is Chef Creole in peace. That's our marinade. When we were cooking the food, I wanted the food itself to give me its natural flavor. Now that we've gauged where it is, now we know what we're missing. It's good. On peut le sentir, c'est bon. Wow! Oh, very good. Good stuff. Oh! Oh, yeah. Ça a été une expérience vraiment en soi, parce que lorsqu'on entre dans la cuisine, on se rend compte que Chef Créole, c'est le chef. If you could take some shrimp and cut them, butterfly them for me, and put them inside. Puis pour ce qui est de la nourriture, c'est incroyablement bon. Beaucoup de goût, et c'est une chose dont il est fier. Il a réussi à rendre accessible la nourriture créole pour l'ensemble de la population. Parce que c'est une nourriture qui est quand même assez épicée, beaucoup de piquant, et que c'est pas tout le monde nécessairement, lorsque c'est fait de façon originale, est en mesure de pouvoir l'apprécier. Lui, ce qu'il dit, il a réussi à lui donner un twist pour faire en sorte que tout le monde peut en manger. That's it, baby. C'est incroyable, vraiment, là, c'est toute une expérience. C'est le fun, non seulement la manière dont il fait la cuisine, mais sa manière d'être, comment qu'il est, ça ajoute vraiment là, à l'aventure. En plus, ça a l'air vraiment bon. You big guy. They called me, they told me you were coming. So you're a big guy. Nice. This is for both of us? That's for both of us, but I know you're gonna eat all of it. We're gonna split right in the middle, okay? Chef, this is so good. Oh, yeah. Oh, yeah. This is good. Oh, yeah. This is good. When you look at this dish, this is representative of the Caribbean. This is tropical. And that's what I did over here. Cheers. Et après avoir discuté avec Chef Créole, puis m'expliquer un peu les façons de faire et de se comporter dans le quartier de la petite Haïti, et j'avais le sentiment qu'il m'avait donné sa bénédiction pour aller visiter les endroits du quartier qui sont un petit peu moins plaisants que chez Chef Créole. So before, Chef, I'm done eating. Is there any place around here I should be avoiding? I'll be honest with you. If there's any place that you were supposed to avoid, it'd be Chef Creole, because I'm right in the middle of what they say to avoid. And look at you. I'm having the best time of my life. Best time of your life. I give you protection from 36th Street to 62nd Street. After that, you gotta get a license from another guy that owns another restaurant down the street. Okay, so now I'm good. You're good. From those corners? Third corner, you're good. All right. Can't get no better than that. Hanging out with the chef. Woo-wee. Creole style. Yeah, I'm on my game all day, the same all day. Took me a long time, but never quit it, no way. And I ain't high nothing, I ain't doing two pays. On my beat, flying kicks, kinda like I'm no way. Miami, c'est une ville de 5,5 millions d'habitants. Un tiers de ça sont cubains. Donc, c'est une dynamique et une saveur qui est complètement différente. Prochain arrêt, quartier d'Ayala. C'est un quartier cubain, 74 %.
et c'est aussi un quartier qui est extrêmement dangereux. Une chance sur 17 d'être victime d'un acte violent. La raison pourquoi je m'en vais là, je m'en vais rencontrer White Boy. White Boy, c'est un combattant qui combat dans la ligue de Dada 5000. White Boy, can you tell me exactly where we're at in Miami? Well, we're having part of Miami in Hialeah. Basically, that's where all the Chicos live at, where all the corruption is at. Sur place, j'ai la chance de pouvoir discuter avec White Boy qui m'explique c'était comment grandir dans cet endroit-là. Et la vie pour White Boy n'a pas été facile. It was hard because I didn't have a father, I didn't have a mother, I didn't have a role model to look up to. What happened to your father? He did the cocaine cowboys thing. He got locked up for 21 years. They raided our house when I was 11. You know, it was hard because you got to think about it. That's the only father that I had. I didn't have a mother, so that's the only closest connection that I had to trusting anybody. And then when the pastor kicked me out of church, that's when I became a rebel. I was gonna get incarcerated for 22 years. What happened? I did a favor for a best friend of mine. He was like my brother to me. He got robbed for $15,000, 6-7 pounds of marijuana, and we found out who it was. So we took it on our own selves, and we did it as a street law. Can you tell me how street law works? Street law works basically is it's like how any family members will do. If you mess with your brother, you're gonna handle it yourself. You're not gonna call the cops or anything. Did you use this? I used my fist, but my partner used a gun. He ended up pistol whooping him. I ended up breaking the kid's jaw. So they charge you with kidnapping? Home invasion, kidnapping, aggravated battery, bodily harm. The old deal, the big package. 17 charges. It cost me $35,000 to be here. Oui, c'est un quartier dangereux, mais c'est aussi une façon de devenir un homme. À part le fait qu'il se bat à poings nus, c'est quelqu'un qui a vraiment changé. So you have 4 kids, they all live with you? Nah, I got custody of 2. We're gonna go pick one up now when I show you the neighborhood. So why don't we go right now? Yeah. All right, cool. Thanks. En quittant pour se rendre chez lui, on regarde le quartier, c'est très propre. Puis pour être franc, ça semble pas être si dangereux que ça. Même que je pourrais dire qu'on se sent relativement en sécurité. Chose à ne pas faire dans le quartier d'Ayala. So this is your ex-wife? No. How The you mother gonna... of your son? Yeah, you hurting me. No, sorry, I apologize. You hurt me. I apologize. My ex-girlfriend, ex. What's up, macho? Papi! Yo. Ah. Hey, you got clothes that fit you today. I'm proud of you. My mom brought it. Yeah, well, my child support money. Donc, en arrivant chez lui, c'est totalement différent parce qu'à l'intérieur, il y a du monde. Hola, dear. Hi, ¿cómo estás? How you doing? Hi, This is how my are you? friend Hugo. Wow, I'm impressed. Hello. That's my little nigga Donovan. Easy. Say what's up. Say hi. How you doing? So you want to sit down, talk? Actually, what's this? That's Oh, you know, it's a good timing. Perfect timing. Thank you very much. No. Ça a été l'occasion aussi de pouvoir discuter en profondeur de la vie en général, de ses attentes et de ses projets futurs. So it's quite a different sight, you know, seeing you yesterday, you know, with the ring, all the fighting, and then seeing you here today. It's like there's 2 different sides of you. You can't always bring the aggressive to the family. My fuel of being aggressive is everything that I want for my family. What I'm trying to say is that white boy is white boy in the cage, and Renee is Renee as a family man. So what white boy is going to help Renee accomplish? Fighting is not only going to accomplish anything for me, it's just going to open the doors to get to other levels that I want to be at.
I'm trying to open a nonprofit. It's called New Generation Fighter. I have that on the hold, but BYB is gonna help me to open the doors that I need to know to the right people, and that's what I want to do, open up a new generation thing, after-school programs, self-defense, counseling. Étant donné que j'avais une occasion spéciale de pouvoir affronter un vrai combattant, j'ai décidé de challenger White Boy pour un combat. Do you have any game where we can actually fight? Because I'd like to fight you, but on TV. Mortal Kombat, let's go. Come on, let's go, all right. I'll get the blue one. Papi, I believe in you. Oh. You got supporter, eh? Don't fail me now. Wow, I feel alone now. Come on, Papi. I want Oh, that's not looking good for me. Oh! Papi, you have the special. I'm done fooling around there. What happened there? Okay, we're doing this. That's what I'm saying. Malheureusement, il m'a battu. J'ai pas aimé ça. Et je suis parti. It's your fault, you know, you gave him some trick there. I was winning before you got involved. Okay? Donovan, Come here, I want a hug. I want a hug and a kiss. Hey. Thank you. Flex some muscle. Come on, I want to see some muscle. Oh, wow. Come on, let's go. Yes. Je suis de retour dans la petite Haïti et je m'en vais au 1804. C'est une shop de tatou où il y a un peu plus que juste des tatous qui se fait là. Et sur place, je rencontre King B. King B, c'est un peu comme le parrain de la petite Haïti. De toute façon, c'est clair qu'en se promenant avec lui, rien ne pouvait nous arriver. So King B, this is 1804, a tattoo shop. What that comes from, the 1804? Why 1804? 1804 was the year that the Haitians were recognized for their independence. They freed themselves from slavery. So it was the perfect title for the shop, being in Little Haiti and representing that whole Haitian pride. We celebrating freedom. We have an artist by the name of Maria Chang, who's also an author. She's a painter. She writes a children's book. I have this book here, Drones Don't Dream, a children's book that's coming out under 1804 Publishing as well. Wow. So, yeah, you know, the tattoo shop is just the catalyst for a lot of other things we want to do. So you're quite an entrepreneur, eh? Yeah, you know, you got to do some philanthropy, some charity work, you know. So this is just like the foundation of something larger that we plan to do and keep the community. You get what I'm saying? Yeah. Le revenu moyen familial est de 21 000 $, alors que pour l'ensemble de la ville de Miami, c'est 67 000. Difficile à dire, mais tu as vraiment le sentiment qu'ils sont bien, sont fiers de qui ils sont, d'où ce qu'ils viennent et qui travaillent vraiment en communauté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dans la petite Haïti. Driving around the neighborhood, you can actually see that it's not easy for everybody, but it seems like the energy is different from different hood that we've been to. Yeah, I mean, at the end of the day, you know, some people take what is poverty and let it be a burden, you know what I'm saying? Like, Haitian people come from the illest conditions. So, you know, the ability to wake up and feed themselves and clothe themselves seems to be enough for the most part, you know? It's our younger generation that's really thriving and going for the goal, you know? But the older, they don't want much. Little Haiti has its flashes of violence and it's all isolated. So like if people come here, unless you stick yourself directly in the mouth of the lion, you should be pretty okay. Haitians are respectable people.
through First 48 and shows like Gangland, you know, they showed the savage side of Little Haiti. But like I said, it's isolated. Any hood you go to, you're gonna have young black guys that got guns. And if something happens, they're gonna use them. So it's not like people waking up and shooting up the streets for nothing. Isolated incidents. Sur place, King B m'a demandé de revenir le soir parce que c'est comme tranquille durant le jour. C'est certain, j'étais de retour une fois le soleil couché. Baby's fine. No hurry, we can take our time. But can you let me know, please? Are you ready? Won't you just tell me? Can you let me know, please? La nuit, c'est un peu comme dans les films, les vampires sortent. Donc, il y a beaucoup de monde dans les rues. Il y a beaucoup plus de vie. Et on se rend sur les lieux d'un tournage d'un vidéoclip de rap qui est tourné avec Yo Gotti. So, King, can you tell us what's happening now? When Lil Haiti is like a hot ground for artists that's trying to do videos and they want the Haitian representation and all that. So we out here on the set of Yo Gotti video shoot. So it's not the first time that happened, huh? Nah. Future just left here doing Stick Talk. P. Diddy did Big Homie here. A slew of artists that came through Lil Haiti. It's awesome to be a kind of ambassador for the Little Haiti. No doubt. Helping them out with putting on their video. Mm-hmm. It's gonna go off without incident, too. It's gonna be smooth. Everything gonna be... King B, lui, s'assure la sécurité. C'est lui qui fournit l'ensemble du cast, dont les filles, les figurants qui n'ont pas été castés par une compagnie de casting. Ils ont vraiment été castés dans la rue. C'est la gang à King B. Première affaire que je sais une fois rendu là, je suis dans le vidéo. Je suis en train de bouncer avec le reste du cast. Il n'y a seulement qu'un blanc et c'est moi. Et là, ils m'ont surnommé Maillot. Are you ready now? Ready now? Are you ready now? Are you ready if you are will be? Quand j'arrive sur le plateau, ma première impression, c'est que c'est vraiment big. Et là, on parle pas de quelque chose d'amateur, là. C'est professionnel. Donc, il y a vraiment du budget dans ça. Oh, they're about to start. They're about to start now? Yeah. So what's gonna happen? The video's about to come on. They're gonna shoot a performance scene. And then they're gonna probably have them do it over and over again. Sounds good. C'est incroyable qu'on soit rendu ici en train de faire une vidéo, mais on peut s'attendre à n'importe quoi. C'est la preuve qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Yo, let me get some of the girls on the other side as well, yo. Ready? Here we go. Ready? She likes you. Hey, je m'en vais participer dans la vidéo. I'm doing it really, 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 though. Big dreams, I want big, though. Clubbing all night, champagne popping, get it faded. Girls on my waistline. Tell the DJ it's bass time. I got these girls all over me. They're going down for some face time. C'est vraiment comme dans les vidéos de rap. Les filles sont à moitié nues. T'avais Yo Gotti, t'avais Busta Rhymes. Ça peut pas être plus vrai que ça. Dude, I'm killing it, smoking them all like a cigarette. Worldwide, I'm on it like the internet, the filament. On the other side of the world since I've been in it. Guess you don't know who I'm chilling with. But now you wanna hold me close. It looks stupid cause you brag a lot like a top model with no portfolio. Just hop on it, hop on it, hop on it, just hop on it, hop on it, hop on it like you know nothing. L'expérience en soi, c'est surréel. J'aurais jamais pensé me rendre dans le ghetto, de tourner une vidéo de rap avec des célébrités du milieu. C'est l'expérience d'une vie. Donc ça, je peux mettre ça sur mon bucket list. Je l'ai fait. Je peux pas quitter Miami sans parler de la Stand Your Ground Law. C'est une loi qui dit qu'on a le droit de tirer mortellement pour se défendre. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est on tire et après on pose des questions. L'État de la Floride est le premier État à avoir créé cette loi et maintenant, il n'y a seulement que 6 États qui n'ont pas une loi du genre. Donc ça vous donne une idée un peu comment ça se passe en Floride et c'est un endroit où lorsqu'on se met à jouer, on doit jouer avec des règles que malheureusement,
les conséquences peuvent être extrêmes. Donc, c'est un État à visiter à vos risques et périls.